So ang ato din istoryahan karon no kay kung makuha ba nato ang location sa mga dummy accounts. Hi, I'm Martin. I'm a software engineer and also an IT professional. And welcome to Tech Developer channel. The question is, pwede ba nato makuha ang location sa mga dummy accounts sa Facebook? So sa kanina topic no, may include na lang po siguro ng mga istorya na, Kuya, pwede pa hack? The answer is no. You can't access the location of any users no, or even the dummy accounts. So dili siya pwede. Otherwise, tanan na lang pwede mo access. Same na lang anang hacking no. So basically, we developers try our best, no, the best in our abilities na amuang buhaton ang tanan na dili basta-basta ma-hack ang amuang users sa amuang mga websites na gibuhat. So natay different authentications na ginagamit para dili basta-basta ma-hack ang isa ka user. So unsa na lang ning meta no na perting dako ang kumpanya niya. Dili ni siya basta-basta mag-penetrate na klaseng website. Pero dili na to ma-deny nga daji mga hawd kay na mga hackers. Nanay mga instances na na-hack ang Meta pero that was on an enterprise level na hacking. And also, the reason na ma-hack ta individually is just because of some simple mistakes. So, natay mga, natay carelessness sa ato ang side. That's why we are being hacked. So, these are some of the things na anong ma-hack ta. First is not using a strong password. So, it is composed of alphanumeric characters with symbols and uppercase and lowercase na letters. The second is not using two-factor authentication. So, ang two-factor authentication is another way of authenticating you by giving you a code para maka-access mo sa inyong mga accounts. The third one is being phished by email. So, nag-click mo og link sa inyong email na random lang, wala ninyo i-verify ang URL sa inyong link. The fourth one is somebody have accessed your account by using your password. Itong weak kayo inyo ang password. Kunya nag-send sa inyo ang code tapos paghuman, gi-text po ninyo ang code adtong nagpa-atik-atik or nagpa-as if. So it's kind of like a phishing no, but through text. And the fifth one is katawanan kayo kaning mga video links na abi nimo paghuman pag-click nimo uy to ara na nagkalit lang og randomly open a new tab into something na gikuha dai ang inyong mga browser details. So to summarize, dili ninyo pwede basta-basta ma-access ang mga locations sa mga dummy accounts. Also, dili po ninyo basta-basta ma-open ang account sa isa ka Facebook account or any social media accounts. The only way for you to hack someone is using their vulnerability and carelessness. And I hope natubag na ko ang inyong mga pangutana. Please do not forget to write a comment below if you have any opinions on this matter or if you have any questions. Then I will try to answer your questions kutob sa akong makaya. And please subscribe to my YouTube channel and also like my Facebook page. And do not forget to click like on this post and also you can share it with your friends. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!